Hi, hello dear TS Eamcet students. How are you all? I hope you are doing great. Welcome to this today's session. I'm going to discuss about the TS Eamcet of the year 2021 quick solutions with amazing shortcut methods on the topic circles as a part 2. This is helpful for both the states. Already I discussed a part 1. I discussed few of the papers in part 1. If you not yet watch, you can watch it. Okay, without delay, let's get started. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods, especially for JEE Mains and MSET. So already more and more videos I uploaded. If you not yet watched those videos, please check the playlist or add in the description, or you can check in the channel. Okay, so in today's video what I'm going to discuss is circles part 2. ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఏంటో చూద్దాం. ఇందులో 5th ఆగస్ట్ షిఫ్ట్ 1లో క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను. అవి ఏం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఓకేనా. అలాగే ఏపీ స్టేట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. రెండు కూడా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఏపీ టీఎస్ ఈ రెండింటికి 2 స్టేట్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది హెల్ప్ఫుల్ ఛానల్. కాబట్టి మిస్ కాకుండా చూడండి. రైట్ నా విల్ స్క్రోల్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఇది డైరెక్ట్ మనకి ఫైనల్ ఎంసెట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్. దాని నుంచి డైరెక్ట్ సొల్యూషన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. అవి ఏంటనేది చూద్దాం. రైట్. So this is the first question from the circles. What is that? If 2a does not lie outside the circles x square plus y square is equal to 13 and x square plus y square plus x minus 2y is equal to 14, then a lies in. A lies means range of a is asking. ఇప్పుడు మనకి 2a పాయింట్ ఇచ్చాడు కదా, ఈ 2 సర్కిల్స్కి అవుట్ సైడ్ ఉండదు అన్నాడు. అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లైస్ ఇన్సైడ్ ఆర్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఫస్ట్ వీ కెన్ టేక్ దీస్ 2 సర్కిల్స్ యాజ్ S and S dash. S is a circle S as a x square plus y square minus 13. This is circle S. Okay, now is equals to 0 I am taking, and S dash is circle 2. Second circle is I am taking as S dash, that is x square plus y square plus x minus 2y minus 14 I am writing is equals to 0. These two circles are there. The point is not lies outside the circle, means what? It must be on or inside the circle. What is the condition for lies on or inside the circle? This point is taken as from x1 y1. So what is the condition? Do you know? Yes, the condition that s11 must be less than or equals to 0 in case of lies on the circle or inside the circle. Like that there are the 2 circles. ఇక 2 సర్కిల్స్కి లోపల కానీ సర్కిల్ పైన కానీ ఉంటుంది ఆ పాయింట్ ఇండైరెక్ట్గా. మన కండిషన్ ఏంటి? ఎస్ అయితే S11 తీసుకుంటాం, ఎస్ డాష్ అయితే ఎస్ డాష్ M11 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకోవాలి. అది మనం ఇప్పుడు యూజ్ చేసే కండిషన్. దాని నుంచి మనకు కావాల్సిన ఏ రేంజ్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ విల్ సీ నౌ. That the condition is yes, if with respect to s I am taking, with respect to first s I am taking, s is equals 0, the condition is s11 must be less than or equals to 0, which is lies inside or on the circle. S11 means what? Simply we have to write the given equation. In place of xy you can take x1 and y1. That means x1 square plus y1 square minus 13 is less than or equals to 0. What is given point x1 y1 is 2a. Substitute in place of x1 y1 is 2a, that is 2 square 4 plus y1 square is a square minus 13 is less than equals to 0. From this a square minus 13 plus 4 is minus 9 is less than equals to 0. From this we can write a square minus 9, we can write 3 square is less than equals to 0. So it implies a plus 3 into a minus 3 is less than equals to 0. Do you know what is the range of this a according to this inequation? This is called as inequation. According to this inequation, a is belongs to closed interval minus 3 to plus 3. Okay, this is taken as equation 1. Now we can concentrate other circle. With respect to one more circle, what is that? With respect to s dash is equals to 0, same condition only we can use, that is s11 s dash 11 is less than 0, less than equals to 0. S dash means what is that? In place of xy we can take x1 y1, that is x1 square plus y1 square plus x1 minus 2y1 minus 14 is less than equals to 0. So you know point is a 2 comma a, that is I am substituting here. 2 square is 4 plus a square plus a x1 is 2 minus 2a minus 14 is less than equals to 0. So here we can understand that a square minus 2a and
4 minus 14 is minus 10 is less than equals to 0. So what this is minus 2a. 14 minus 2 is also there. 4 plus 2 6 minus 14 is minus 8 is less than equals to 0. We can factorizing it. 8 we can write 4 2's, that is a square minus 4a plus 2a minus 8 is less than equals to 0. So by factorizing a into a minus 4 plus 2 into a minus 4 is less than equals to 0. So what are the factors here? A plus 2 into a minus 4 is less than equals to 0. So from this what you can get? A belongs to one more equation, that a belongs to closed interval minus 2 to 4. Okay, this is second equation you can take. Equation 1 is ready, equation 2 is also ready. Equation 2 this is. Okay, equation 1 is lies between minus 3 to plus 3 including minus 3 and plus 3. Equation 2 is a belongs to closed interval minus 2 to 4 means what? Lies between minus 2 to 4 and equals to minus 2 and 4. This is by combination of these two we can take the common range. What is that? We'll see now. This one I will show in the number line according to the equation 1 and 2. So this is number line, which is least value. Least value is a minus 3, then minus 2, then 3, then 4. Okay, according to equation 1, it is lies between minus 3 to plus 3. According to equation, it is lies between minus 3 to plus 3. Means what? Like this, closed interval including. So you can observe that like this. And what is equation 2? According to equation 2, it is a closed interval minus 2 to plus 4. Minus 2 to plus 4 means what? We can close the minus 2 to plus 4. What you can observe that from this one? Yes, that common solution is this part. What is that? Minus 2 to 3. So from 1 and 2 clearly, from 1 to a range, a belongs to, that is minus 2 to 3. Is it clear? Just you have to concentrate on the number line to collect the common solution. ఇదేనండి, ఇది మనకి రేంజ్ ఆఫ్ ఏ అడిగాడు, అది ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూద్దాం. ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ అయితే కరెక్ట్ కాదు, నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. రైట్, వాట్ యూ గాట్? ఏ బిలాంగ్స్ టు minus 2 to plus 3 closed interval. What are the next 2 options? We look at now. Yes, look at here, it is given that clearly fourth option. Fourth option ఉంది కదా, minus 2 to plus 3 closed interval. అది మనకి ఈ క్వశ్చన్కి కావాల్సిన సొల్యూషన్. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, what is this question? The locus of the center of the circle passing through the origin and cutting off chord of length 2 units on the x line x is equals to 1 is. We want the locus of center of the one of the circle, which the length of the chord is given as 2 units and which is passing through the origin is also given. So I will draw the figure. So this is a circle passing through which point? Passing through 0 0 origin and cutting off length. Length of the chord is 2 units given. Yes, length of the chord, this is a chord. What is the chord equation given? X is equals to 1 and the circle is passing to the point 0 0. We want the locus of center of the circle. Okay na? So center of the circle, you know that clearly center of the circle is minus g minus f when you take the equation of circle is s is equal 0. ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా let equation of circle be s is equal 0 తీసుకున్నాం. Equation of circle be s is equals to 0. What is s? General equation, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Given that it is passing through the point 0 0. First I am using, that is passing through 0 0. Passing through, what is that point? 0 0 origin. If it is passing through 0 means what? In place of x and y, if we take the 0, we can get the constant c is a 0. Okay, therefore the equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus in place of c we can take a 0. కాబట్టి is equal 0 అవుతుంది. దీనిలో సెంటర్ ఏంటి? Center is s minus g minus f. You know radius is already c0 కాబట్టి radius is r is equal to root over g square plus f square minus c0 కాబట్టి r is equal to root over g square plus f square అవుతుంది. Center తెలుసు, radius తెలుసు. And you know that clearly length of the chord formula. What is length of the chord formula?
2 root r square minus d square, that is given as 2 units. First, what is the d? D is nothing but distance from center to the line. Center is what I have taken? Minus g minus f. We can find out the d first of all. D is the distance from center to the line. D bar, not d bar. D is equals to, what is that? Distance from center. C I am taking as my C minus g minus f to line. What is the line? This line we can take in x is equal 1 means x minus 1 is equal 0 we can take. 2x minus 1 is equals to 0. Which formula can use here? We can use the formula ax1 mod ax1 plus bym plus c by root over a square plus b square. ఇది చాలా మందికి తెలుసు, తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని ఈ ఫార్ములా కూడా రాస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ ఏ అంటే x కోషంట్ 1, x1 ఈజ్ ఇయర్ మైనస్ g అంటే మైనస్ g మైనస్ 1 బై రూట్ ఓవర్ g స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. అంటే ఇది మాడ్ మైనస్ g మైనస్ 1 అవుతుంది. ఇది d. If you know the d and radius, what is the length of the chord formula? Length of the chord is 2 root g square minus r square minus d square. 2 root r square minus this d square, it is given as 2. 2 units and ichchadu. Okay, from this you can cancel the 2 on both sides. Root over r square minus d square squaring on both sides. R square minus d square is 1 square is 1 only. You know r is what? G square plus f square. R square means what? G square plus f square. R is g square plus f square under root. R square is g square plus f square only minus d square. Minus d square means minus of minus g అంటే మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే g plus 1 whole square అవుతుంది అంతేనా, is equals to 1. Now we can expand this again. G square plus f square is first two terms and minus of under minus square minus becomes plus, means this is g plus 1 whole square you can get, is equals to 1. Again by the expansion, g square plus f square minus g plus 1 whole square means a plus b whole square, g square with minus sign is minus g square minus 2g minus of minus b square is minus 1 is equals to 1. Right, here what happened? 1 g square cancelled. Next minus f square is left over. Minus f square, sorry, f square is left over. F square shall I write minus f whole square? Minus f whole square. Minus 2g I am writing plus 2 into minus g is equals to right side minus 1 ఉంది, రైట్ సైడ్ 1 ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ 1 అంటే తీసుకెళ్తే ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఓకేనా. నో వీ వాంట్ ద లోకస్ ఆఫ్ సెంటర్. సెంటర్ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? మైనస్ ఈ minus f. I will explain. This is in top position. What that we'll see now. For locus of the center, we can write the minus g as x, minus f as y. Locus of minus g minus f means in place of minus g I am taking x, minus f is y. అంటే ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? మనకి లాస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, అది మైనస్ ఎఫ్ హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ వై స్క్వేర్, అందుకనే మైనస్ ఎఫ్ కింద రాశాను. ప్లస్ 2 into minus g is x minus 2x is equals to 2. Do you know what is this form? Again I am writing one more step. That is y square is equals to 2x with minus 2x plus 2. Minus 2x plus 2. What is this form? So this is clearly parabola. It is represents a parabola. So it is asking the nature of this curve. So first option straight line is given, is not a straight line. Straight line and ఎలా recognize చేస్తారు? ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అయితే స్ట్రైట్ లైన్, ఇట్స్ నాట్ స్ట్రైట్ లైన్. అండ్ ఈజ్ ఇట్ ఇస్ సర్కిల్? నో. సర్కిల్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఉండాలి. నో, ఇట్స్ నాట్ ఎ సర్కిల్. అంటే స్ట్రైట్ లైన్ కాదు, సర్కిల్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇది క్లియర్లీ పారాబోలా, బట్ ఐ విల్ షో టు యూ హౌ ఇట్ ఈస్. So by the options we have to observe that straight lines not correct option, circles is also not correct option. Now look forward the next options. What are those? We'll see now. Yes, it is given. Third option is a parabola. It represents a parabola. మనకి నేచర్ ఆఫ్ ద కర్వ్ కూడా తెలియాలి, రెండు కేసెస్లో మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Now can you observe this question? I said to you this is a model most important. ప్రతి షిఫ్ట్లోని ఇస్తున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ అడుగుతాడు, 2 సర్కిల్స్ ఇచ్చి. నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద 2 సర్కిల్స్. ఫస్ట్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ what is the position of these 2 circles. So what is the first circle? X square plus y square is equals to 1.
position is depends upon the distance between the centers and relation between the radii. First we can take center of the first circle, that is C1. Center of first circle is C1. C1 I am taking as 0, 0. This is first circle center. Radius of the first circle is R1 is 1 because it is in the form of what? X square plus y square is equals to x square plus y square is equals to r square formula ఉంది. దానికి center 0, 0, radius 1 అని తెలుసు మనకి. Radius r place లో 1 ఉంది అక్కడ. Now from this one, what is center of this circle? Taken as some C2. What that formula? Minus g minus f. Minus g అంటే x quotient ఆఫ్ విత్ నెగిటివ్ సైన్. x quotient -2 ఆఫ్ అంటే -1. ఇక్కడ +1 తీసుకోవాలి. అలాగే y quotient ఏంటి -6. -6 ఆఫ్ -3 కానీ ఇక్కడ +3 తీసుకోవాలి. -f -g -f కాబట్టి. This is a center C2. What is R2? Radius of the circle 2, that is root over g square plus f square minus c. That is root over g square is a 1 plus f square is a 9 minus c minus 6. 9 plus 1 10 minus 6 4. Root 4 అంటే 2. మనకి centers of the circles తెలుసు, radii of the circles తెలుసు. ఇప్పుడు distance between the centers ఏంటి, వాటి రిలేషన్ ఏంటి చూద్దాం. We can observe the distance between the centers C1, C2. Distance between the two points, that is root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 I am taking as a 1. 1 minus 0 whole square. This is x1 y1. This is x2 y2. Okay, all these points well, but even though ఎవరికి ఐడియా లేకపోతే వాళ్ళు నేర్చుకోండి. ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు ఫటాఫట్ చేసేయండి. 3 minus 0 whole square నెక్స్ట్. 3 minus 0 whole square. ఎందుకంటే ఇవన్నీ సింపుల్ ఫార్ములాస్, మీకు జనరల్గా ఐడియా ఉండే ఫార్ములాస్. 1 minus 0 whole square is 1. 3 minus 0 whole square, 3 square is 9. Root 10 వచ్చింది మనకి. C1 seat is root 10. C1 seat is root 10. What is R1, R2? R1 is 1 and R2 is a 2. సో R1 plus R2 చేస్తేనే ఇది R1 plus R2 ఎంత వచ్చింది మనకి? 1 plus 2 3 వచ్చింది. 3 is less than root 10 or not? Root 10 is greater than root 9 మనకు తెలుసు కాబట్టి. సో దట్ ఈజ్ C1 C2. C1 C2 is greater than ఎంత వచ్చింది? R1 plus R2. C1 C2 greater than R1 plus R2 means what is the position of these two circles? Two circles are entirely, one is outside of other one, means they do not intersect. Two circle position ఎలా ఉంటుంది? ఆ circles intersect చేసుకోవు అంటే separated some distance. ఈ కేసులో ఎన్ని పాసిబుల్ tangents ఉంటాయి? There are 4 possible common tangents. Okay, so మనకి ఏంటి position of circles? Do not intersect. Position of circles ఇక్కడ ఏంటి? Do not intersect. Do not intersect. కాబట్టి the number of common tangents are 4. Number of common tangents 4 ఉంటాయి. Is equals to 4. That is clearly first option, right? నేను ఫిగర్ రఫ్గా అక్కడ 2 సర్కిల్ డ్రా చేసుకున్నా ఇప్పుడు 4 కామన్ tangents ఎలా ఉన్నా కూడా డ్రా చేస్తాను చూడండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా ఈ ఫిగరు. ఇందులో 2 ట్రాన్స్వర్స్ కామన్ tangents, 2 డైరెక్ట్ కామన్ tangents ఉంటాయి. 2 సర్కిల్ సెపరేట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు there will be 4 common tangents. That is only required solution. Okay, so this is a simple question. It's very very important. ఈ 4 types of the means of position of circle తీసుకొని 4 tangents, 2 tangents, 1 tangent అనేది మీకు తెలియాలంటే ఎన్ని tangents డ్రా చేయాలి తెలియాలంటే ముందు పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్కి రిలేషన్స్ ఏంటో తెలుసుకోండి. ఓకే, అది కంపల్సరీ మిస్ కాకుండా నేర్చుకోండి. రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, look at this question. This is also one of the important model. Already I did in previous papers. అప్పుడు కూడా చెప్పాను మీరు ఇది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ నేర్చుకోండి. వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 2 circles and the point -1, 1. We want the equation of circle which is passing through point of intersection of these 2 circles. For our convenience, these 2 circles are taken as S and S dash. Okay now, first the circle which is passing through point of intersection of 2 circles. To find out that equation, we can find out first L. L is called as here radical axis or maybe common chord also we can call it as. That is S minus S dash is equals 0. This can call first. So S minus S dash. L as S minus S dash. Difference of these x square y square cancel. 2x minus 4x x terms and y terms. 3y minus 3y cancel and constant terms
1 minus 2 is equals to 0. So what happened? L becomes here minus 2x, y terms gets cancelled, 1 minus 2 is a minus 1 is equal to 0. Again I am rewriting this as, by taking the minus cancellation, 2x plus 1 is equals to 0. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్, ఇప్పుడు ఎల్ కింద తీసుకోవచ్చు మనం. దిస్ లైన్ ఈజ్ ఎల్. ఓకేనా, ఒక సర్కిలే తీసుకొని 2 సర్కిల్స్లో ఎస్ కానీ ఎస్ డాష్ కానీ ఇక్కడ ఎస్ తీసుకున్నాం. ఎల్ అనేది మనకి కావాల్సిన కామన్ కార్డ్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన సర్కిల్ అంటే విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఎల్. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ యాజ్ ఎ డాటెడ్ సర్కిల్, డ్రాయింగ్ యాజ్ ఎ డాటెడ్ సర్కిల్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఎల్. ఓకేనా, what is that formula? Do you know? S plus lambda L is equals to 0. This is our required circle. It is also passing through one more point. What is that point? Minus 1, 1. ఆ పాయింట్ యూజ్ చేసుకొని lambda అనే పారామీటర్ని కనుక్కోవాలి. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఏంటో చూద్దాం. Yes, what is the formula? S plus lambda L is equal to 0. Equation of required circle. Equation of required circle. What are taken? S plus lambda L is equal to 0. S is the first equation, x square plus y square plus 2x plus 3y plus 1 plus lambda times of, what is L here? 2x plus 1 is equals to 0. Okay, we want this equation actually. To find out lambda value, we have to use one more point. What is given? What is that point? Minus 1, 1 ఇచ్చారు, అది యూజ్ చేస్తున్నాను. Passing through what is that point? Minus 1, 1. In place of x and y can substitute 1, minus 1 and 1. What happened here? Minus 1 x and x square and minus 1 whole square is 1. Y is 1, 1 square is also 1. Plus 2 into minus x is 2 into minus 1. Plus 3 into y is 1. Plus 1. Plus lambda times of, what is x plus is 1. 2 into minus 1. Minus 2 with plus 1 is equals to 0. So again from this one we can calculate it. 1 plus 1 2, 2 minus 2 cancel అయిపోద్ది. ఈ రెండు ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమంటుంది? 3 plus 1 plus lambda into minus 2 plus 1 is minus 1 is equals to 0. So from this one 4 minus lambda is equals to 0. So lambda value is of 4. This one you can substitute in 1. From that we can find our required equation. Substitute in 1. So in place of lambda you can substitute here. That is x square plus y square minus plus 2x, x square plus y square plus 2x plus 3y plus 1 plus lambda we got it as 4. 4 into 2x plus 1 is equals to 0. Again further simplification, x square plus y square plus 2x ఇక్కడ ఉంది 4 2s 8x, 2 plus 8 10x plus 3y plus 1 plus 4 5 is equals to 0. Okay, this is our required equation of circle. What is that? X square plus y square plus 10x plus 3y plus 5. Yes, it is given clearly as a first option, right? చాలా సింపుల్. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ప్రతి షిఫ్ట్లోనే ఇస్తున్నాడు, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేర్చుకొని. ఏపీలోనే ఇస్తున్నాడు, TSలో కూడా ఇస్తున్నాడు. ఇవి మిస్ కాకుండా నేర్చుకోవాలి. ఇవి సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్లో క్వశ్చన్స్, రైట్? Now look forward the next question. Yes, what is this question? Last question in this paper. If the circle x square plus y square plus 2kx plus 4y minus 4 is 0 has its center in 4th quadrant. ఒక సర్కిల్ ఇచ్చారు, దాని సెంటర్ 4th quadrant ఉందన్నాడు. అండ్ టచెస్ ద సర్కిల్ x square plus y square plus 6x minus 2y plus 6 is 0. Then k is asking. So means indirectly these two circles are touch each other. Two circles are touch each other means you know well. First we have to collect the centers of two circles. C1 I am taking as first circle center. According to minus g minus f formula ప్రకారం minus k minus 2 అవుతుంది. ఇక్కడ 4th కోఆర్డినేట్లో అన్నాడు కాబట్టి 4th quadrant అన్నాడు, అంటే k వాల్యూ ప్లస్ ఉండాలి, అంటే మైనస్ k పాజిటివ్ ఉండాలి. క్వాడ్రంట్లో మైనస్ k ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, అంటే k లెస్ దెన్ 0 ఉండాలి. ఓకేనా, అది కంపల్సరీ. ఆప్షన్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి 4 ఆప్షన్స్లో కూడా k నెగిటివ్ ఉంది. దాని గురించి లాస్ట్ని థింక్ చేద్దాం. k వాల్యూ లెస్ దెన్ 0 ఉండాలి, ఎందుకంటే 4th కోఆర్డినేట్లో x కోఆర్డినేట్ పాజిటివ్ కాబట్టి మైనస్ k గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండాలంటే k లెస్ దెన్ 0 ఉండాలి. ఇది తర్వాత యూజ్ చేస్తాను. అండ్ వాట్ ఈజ్ center of first circle, radius of circle, that is root over g square plus f square minus c.
g square plus f square minus c prakaram. What is radius of this circle? The root over g square is a k square, f square is a 2 square is 4, minus or minus plus 4. Therefore, root over k square plus 8. ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నారంటే మన టచెస్ టూ సర్కిల్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అంటే C1 C2 R1 నాట్ రిలేషన్ తీసుకోవాలి. అందుకోసమే C1 R1 కనుక్కున్నాను ఫ్రమ్ ద circle 1. This is from circle 1. So from the other circle I am taking the C2 R2. C2 as a minus 3 1. R2 same formula according to the root over g square plus f square minus c. R2 is a g square is a 9, f square is a 1, c is a 6 with minus 6. 10 minus 6 is 4, root 4 is a 2. So 2 centers and 2 radii are ready. What is the condition for touch each other? Condition for touch each other. What is the condition for touch each other? C1 C2 is equals to R1 plus R minus R2. R1 plus R minus R2. What is C1 C2? That means distance between the centers under root, distance between the 2 points under root. What are the centers? Minus 3 minus k. That is x coordinate. That is minus 3 plus k. Minus 3 plus k whole square. Right? Plus y2 minus y1. 1 minus plus 2. 1 plus 2 whole square. This is C1 C2 is equals to R1 plus R minus R2. What is R1 here? R1 we got it as root over k square plus 8. Okay na? Plus R minus R2 we got it as 2. Then to find out this result easily, squaring on both sides you have to take. What you have to take? Squaring on both sides, and further by the further simplification you can get the k value. One అడిగిందంటే k అడిగాడు, right? By taking the squaring on both sides, square root gets cancelled, left side means left side becomes k minus 3 whole square plus 3 square root 9. Right side it is in the form of root over k square plus 8 plus or minus 2 whole square. Okay na? You know a plus b whole square or a minus b whole square into a square, that is k square plus 8 plus b square into 4 plus or minus 2 to 4 root over k square minus k square plus 8. Again further simplification, left side a k minus 3 whole square, that is k square minus 6k plus 9 is there already. Next k square plus 8 plus 4 is 12 plus or minus 4 root over k square plus 8. Okay na? Now k square cancel and throw out. Now what is left over? Left side minus 6k. Minus 6k. 9 plus 9 18. Right side ఉంది 12 constant, left side తీసుకొస్తే minus 12 అవుతుంది. Is the remaining plus or minus 4 root over k square plus 8 is right side as it is you can leave. Now from this next minus 6k plus 6 is equals to plus or minus 4 root over k square plus 8. ఓకేనా? ఇదంతా సింప్లిఫికేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఇందులోంచి minus 6 కామన్ తీసుకుంటే k minus 1 is equals to plus or minus 4 root over k square plus 8. Okay, and further simplification 2 cancel, minus 3 times of k minus 1 is equals to plus or minus 2 times of root over k square plus 8. Okay na? ఇప్పుడు ఇంకా మనకి k కావాలంటే again squaring on both sides, దాని steps ఏంటో further చూద్దాం, right? Yes, we have to take the further squaring on both sides. Squaring on both sides, it becomes minus 3 whole square into 9 into k minus 1 whole square. Right side అవుతుంది plus or minus 2 whole square అంటే 4 of square root gets cancelled, is k square plus 8. Again you can expand it, k into a minus b whole square, k square minus 2k plus 1 is equals to 4k square, 4 8s 32. ఓకేనా? ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ చేయొచ్చు, కానీ ఆప్షన్స్లో కొంచెం ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, దానికన్నా ఇలా చేయడం బెటర్. సో బై టేకింగ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 9 విత్ దిస్ వన్ 9k square minus 9 2s 18k plus 9 is equals to 4k square plus 32. 9k square minus 4k square, 9k square minus 4k square is, you can write left side, and minus 18k and 9 minus 32 is equals to 0. So 9 minus 4 5k square minus 18k minus 23
అంతేనా 23 is equals to 0. Now we can factorizing it. 23 5 so 23 minus 5 is 18. Therefore we can factorizing it here. 5k square minus 23k plus k plus 5k minus 23 is equals to 0, right? Now further few more steps are there. From the first two terms take the k is common. It is 5k minus 23. From the next two terms I am taking the plus 1 is common. This is 5k minus 23 is equals to 0. What is common factor among them? 5k minus 23 of k plus 1 is equals to 0. If we got the k values are either minus 1 or k is a 23 by 5. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్లో అంటే k లెస్ దాన్ 0 ఉండాలి, అంటే k మైనస్ ఉండాలి కానీ ప్లస్ ఉండాలి. k 23/5 కెనాట్ టేక్. ఆప్షన్స్లో యాక్చువల్గా పాజిటివ్ వాల్యూ లేదు, ఉన్నా మనం తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే క్లియర్గా ఫస్ట్లో మెన్షన్ చేశాడు k లెస్ దాన్ 0, ఎందుకంటే ఫోర్త్ కోఆర్డినేట్లో ఉంది కాబట్టి. k ఈజ్ -1 we got it as negative value, that is -1. Which option? It is there is in fourth option, right? సో ఇవండి ఈ పేపర్లో ఇచ్చిన సర్కిల్స్లో 5 క్వశ్చన్స్ ఏంటనేది డిస్కస్ చేస్తాను. ఈ నెక్స్ట్ పేపర్ చూద్దాం ఇప్పుడు, ఓకేనా? ఎస్, ఈ పార్ట్లో 5th ఆగస్ట్ షిఫ్ట్ 2లో క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. సో అవి ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం, సర్కిల్స్ టాపిక్, ఓకేనా? ఐఎమ్ scrolling down the question paper, please wait. Yes, we can observe this question. If the line y is equal to mx plus c is tangent to the circle x square plus y square is equals to 16. What is the condition that the line is tangent to the circle? If the circle is in this position, suppose line is touches this circle, what you can understand that distance from center to the line is nothing but radius. So that is simply we can take as condition is r is equals to d. What is the given line here? R is equals to d. What is the given line here? Y is equal to mx plus c. Y is equals to mx plus c. And the circle, what is center of this circle? It is centered at 0, 0. Radius is r is 4 units, because it is in the form of what? It is in the form of x square plus y square is equals to r square form. Okay, now center is at 0, 0. Radius is 4 units. And we can write the given line y is equal to mx plus c as in the form of y is equal to mx plus c ని ఎలా రాయొచ్చు? mx minus y plus c is equal to 0 గా తీసుకోండి. ఇప్పుడు d అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. d కనుక్కుందాం ఫస్ట్. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ is what here? 0, 0 to the line. What is that formula? Mod ax1 plus by plus c by root over a square plus b square. ఓకేనా? సో x1 y1 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 0, 0 కాబట్టి mod c వచ్చేస్తుంది. mod c అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? mod c అంటే c ఉంది బై రూట్ ఓవర్ a square plus b square. a is a x quotient is m, b is a y quotient is -1, means it is m square plus 1 square is 1 only. Okay, now this is d. You know d point, d distance and radius r. What is the condition that? What is the condition? R is equals to d. From that we can collect the m in terms of c. How it is, we'll see now. Now we can take r is equals d condition. R is equals to d. Okay, now just wait. Yes, r is equals to d I'm taking. So what? Yes, r is equals to d. R we got it as 4. D is we got it as c by root over m square plus 1. Right? We want them. For that taking cross multiplication and squaring on both sides. 4 into root over m square plus 1 is equals to c. Okay, now squaring on both sides, what happened? Squaring on both sides, this is 16 into m square plus 1. 4 square is 16, under root square root gets cancelled, m square plus 1 is equal to c square. So from this again we can collect the m square plus 1 is equals to c square by 16. Okay, now మనకు కావాల్సిన m కావాలి కదా, is equals to c square by 16. So what is m square is equals to c square by 16 with -1. And m square is equals to LCM 16 is c square minus 16 by 16. We want only m. Therefore m is equals to square root of 16 means plus or minus 1 by 4 of root over c square minus 16. ఇది మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ m.
m is a plus or minus 1 by 4 or root over c square minus 16. That is there clearly in the second option, right? It's so simple, just you have to know what is the condition for a tangent line is tangent to the circle, right? ఇది ఏం చేశానో చూడండి. అలాంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. Yes, this is a so simple and very very important model. ఏంటి చూడండి, if the points 2, 3 and k minus 2 are conjugate with respect to the circle, then k value, if we can take this circle as s with respect to the circle, these points are what? Conjugate points. We can take these points at x1 y1, x2 y2. Do you know what is the tip? Conjugate point tip is what? With respect to the circle, 2 points are conjugate points. What is that? S12 is equals to 0. This is we have to use here. S12 means what is S12 equation you have to know. Equation of S12 we have to write, and we can substitute the x1 y1 x2 y2. That is simple. Chala simple question, chala important kuda. Okay na? Conjugate points condition. This is tip we can use for conjugate points. Conjugate points. Okay, so what is this? How can you use it? Now we'll discuss. S12 అంటే సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలంటే సెకండ్ డిగ్రీ టర్మ్ ఉంది కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ని x1 x2 రాయాలి, వై స్క్వేర్ని y1 y2 తీసుకోవాలి. ఇది S12. అండ్ ఇంకా ఎక్స్ టర్మ్లో ఎక్స్ కోషంట్లో హాఫ్, ఎక్స్ కోషంట్ ఇక్కడ 2లో హాఫ్ 1 విత్ మైనస్ అనేది కూడా -1 హాఫ్, x1 ప్లస్ x2 రాయాలి, ప్లస్ సేమ్ వే వై కోషంట్లో హాఫ్, వై కోషంట్ 4లో హాఫ్ 2 ఇంటూ y1 plus y2. Constant -2 is as it is. This is S12 notation according to the given question. ఇప్పుడు x1 y1 x2 y2 తీసుకున్నాం కదా, పాయింట్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x1 అంటే 2, x2 is a k, right? Plus y1 is a 3, y2 is a -2. Minus times of x1 plus x2 అంటే 2 plus k, right? Plus 2 times of y1 plus y2 అంటే 3 minus 2. With -2 is equals to 0. So this is a 2k minus 6 minus 2 minus k, okay, plus 2 into 3 minus 2 1 అంటే 2 into 1 is 2 with -2 is equals to 0. ఇది ఐపీకి 2 మార్క్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఐపీలో కూడా కాంజుగేట్ పాయింట్స్, కాంజుగేట్ లైన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు సర్కిల్స్ నుంచి. అలాగే ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ +2 -2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 2k minus k is a k, -6 minus 2 is a -8. K minus 8 is equal to 0. Therefore k is equals to clearly 8. K అనేది 8 వచ్చింది. అది ఫస్ట్ ఆప్షన్ కింద ఇచ్చాడు మనకి. సో k is equal to 8 is in the first option, right? It's so simple. Just you have to know what this super tip, that is S12 is equal to 0 in case of conjugate points with respect to the circle S is equal to 0, right? S12 ఎలా రాయాలో కూడా నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాను. ఈ నోటేషన్స్ కంపల్సరీ మీకు రావాలి. S12 S11 S1 అంటే ఏంటి అనేది. ఓకే, మనకి నోటేషన్స్ అన్ని కూడా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఆబ్జెక్టివ్లో సబ్జెక్టివ్లో కూడా, రైట్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, you can observe this question also depends upon the number of common tangents. ప్రతి షిఫ్ట్లోని ఇస్తున్నాడు ఈ మోడల్ క్వశ్చన్, అందుకని ఇలాంటి అసలు మిస్ కాకండి. నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ ఇన్ ప్రీవియస్ పేపర్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ కావాలంటే పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం, రైట్? ఫర్ పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద సెంటర్స్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ 2 సర్కిల్స్. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ సెంటర్ ఏంటి? C1 -g - f ప్రకారం ఎక్స్ కోషంట్ -2లో హాఫ్ -1, ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ప్లస్ సైన్ పోతుంది. అలాగే y కోషంట్ -2లో హాఫ్ -1, ఇప్పుడు ప్లస్ సైన్ -f కాబట్టి ప్లస్ సైన్, అది C1. C2 చూద్దాం. C2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ సర్కిల్, ముందు R1 చేసిన తర్వాత C2కి వెళ్దాం. దట్ ఈస్ R1 ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సర్కిల్, దట్ ఈస్ √g² + f² - c. ఓకే, g² ఈజ్ √over is there, g² is 1, f² is 1, -c -1 +23. 23 plus 2 అంటే 25, √25 అంటే 5 వచ్చింది. Now C2. From the second circle we can find what? Center and radius. C2 from the circle 2. Same formula -g - f is equals to 2, 2 తీసుకోండి. ఓకేనా? What is R2? Radius of this circle, that is √over g² + f² - c. Same formula. So that is √over g² means 4, f² is a 4, and minus of minus +1 అవుతుంది. అంటే √9 is 3.
So we observe that radii of two circles are 5 and 3. Centers are C1, C2 we have. Now distance between the centers we have to recognize. C1, C2. Distance between the 2 points C1, C2. That is x2 minus x1 and 2 minus 1 whole square plus 2 minus 1 whole square. 2 minus 1 whole square, 2 minus 1 whole square. 1 square plus 1, 1 plus 1 9. This is root 2. Okay now? C1, C2 is equals to root 2 n. What is R1 minus R2? R1 minus R2 is equals to 5 minus 3 is at 2. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి C1, C2 root 2. Root is less than 2 కదా, less than 2 అయింది అంటే వాట్ యు నో దట్ క్లియర్లీ C1, C2 is less than mod R1 minus R2. When the distance between the centers is less than mod R1 minus R2 means then the position of two circles are one is entirely other one. అంటే ఒక సర్కిల్ ఇంకో సర్కిల్ లోపల ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందో ఫిగర్ డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఇలా టూ సర్కిల్స్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఆఫ్ అదర్ వన్ ఎంటైర్లీ. అప్పుడు ఒక కామన్ ట్యాంజెంట్ కూడా డ్రా చేయాలి. కామన్ ట్యాంజెంట్ మీన్స్ విచ్ టచెస్ బోత్ ద సర్కిల్స్. ఇట్ ఈస్ highly impossible to draw the common tangent is at a single common tangent even though. So because the position of circles is like this. ఇలాంటి పొజిషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ నిల్. నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ 0 అవుతుంది. కామన్ ట్యాంజెంట్స్ 0. ఓకే, పొజిషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ని బట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ ఉంటాయి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్, రైట్. సో ఈ పొజిషన్లో C1, C2 లెస్ దెన్ R1 మైనస్ R2లో ఒక సర్కిల్ ఇంకో సర్కిల్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ కామన్ ట్యాంజెంట్స్ నిల్. ఓకే, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. You can see this question. A point that lies on the common tangent to the circles. Two circles are given. The point which lies on the common tangent of these two circles we want. Okay na? Avi options ద్వారా verify చేయాలి. Common tangent means what? When the two circles are touch each other, the radical axis is common tangent. Indirectly he is asking the point on the radical axis. Point or points on the radical axis. We can take these two circles are S and S dash. ఓకే, టూ సర్కిల్స్కి కామన్ ట్యాంజెంట్ పైన ఉన్న పాయింట్స్ అడిగాడు. కామన్ ట్యాంజెంట్ అంటే ఇంక ఇండైరెక్ట్లీ రాడికల్ యాక్సెస్ కావాలి మనకి. ఓకే, రాడికల్ యాక్సెస్ తీసుకుంటున్నాం. రాడికల్ యాక్సెస్ ఈక్వేషన్ దిస్ ఈజ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సర్కిల్ ఈక్వేషన్. అదర్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ S డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. రాడికల్ యాక్సెస్ S మైనస్ S డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దీనిపైన పాయింట్స్ ఏంటో అడిగాడు. వాట్ ఈజ్ S? యూ నో దట్ క్లియర్లీ. S ఈజ్ x square plus y square minus 2x plus 18y plus 78 is equals to 0. This is S. S dash is x square plus y square plus 8x minus 6y minus 200 is equals to 0. What is the common tangent? Equation of common tangent is nothing but radical axis adjacent. Equation of common tangent. What is that? S minus S dash is equals to 0. From that we can check the given options which point is lies on this one. S minus S dash means x square y square cancel and minus 2x minus 8x by the subtraction plus 18y minus some minus plus 6y plus 78 minus some minus plus 200 is equals to 0, right? Now from this one minus 2 minus 8 minus 10x plus 18 plus 6 is 24y plus 278 is equals to 0. Okay now? So among all these three terms we can cancel out the 2 cancel with minus and 5x minus 12y minus 2 1s 2 3s 2 9s 139 is equals to 0. దీనిపైన పాయింట్స్ ఏంటి? బై ఆప్షన్స్ వీ కెన్ చెక్ ద వెరిఫికేషన్. బై ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ ఏ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. లై అంటే పాసింగ్ త్రూ. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంది? x 0 పెట్టు అనుకోండి. x 0 పెడితే y 139/12 అవుతుంది విత్ మైనస్. నో, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. మైనస్ వస్తుంది కానీ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. అలాగే సెకండ్ ఆప్షన్ x మైనస్ 137/5 పెడితే minus x 137/5 పెడితే అవుతుంది minus 137 minus 137 minus 139 minus more than that minus 1/6 is not at all possible. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. నెక్స్ట్ 2 ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. మనకి వచ్చింది ఏంటి? 5x minus 12y minus 139 is equal 0.
lies on which point, passing through which point we want. Okay, we will check the next options. Now we'll check the remaining options. First two options అయితే correct కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ అంటే x31 పెట్టాం అనుకోండి, 5 into 31 minus 12 into minus 4/3 minus 139 0 అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. 5 1s 5, 5 3s 15, 155 3 4s minus 1 plus 16. 155 plus 16 is not equals to plus 139, అంటే it's minus 139 తీసుకుంటే it's not equals to 0 అయింది. ఇంకా మిగిలిన ఆప్షన్స్ అంటే ఆప్షన్ 3 చెక్ చేస్తాను. ఆప్షన్ 4 చూద్దాం. ఆప్షన్ 4 అంటే minus 2/5 minus 4/7 అంటే 5 into minus 2/5 minus 12 into minus 47/4, not 4/7, minus 47/4 with minus 139 0 అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. 5 5 క్యాన్సిల్, 4 3s ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ -2 minus plus 141 అవుతుంది. 141 with minus 130, 141 ఓకేనా, minus 139. -2 minus 139 is minus 141. Minus 141 plus 141 gets cancelled, it becomes 0. So it is true, the fourth option. సో మన ఆప్షన్స్ ఇక్కడైతే మనకి గ్రీనింగ్ పెట్టారు కాబట్టి తెలిసిపోతుంది, కానీ మనకు ఎగ్జామినేషన్లో తెలియదు కదా. అందుకని ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ ఎలా చేయాలనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. మీరు పాసింగ్ త్రూ విచ్ పాయింట్ అని అడిగాడు కాబట్టి అది మనము చెక్ చేస్తాం అది. ఓకే రైట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మోడల్ గైస్. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కామన్ కార్డ్ అనేది అడుగుతాడు, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇదేంటంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు నో ద వాట్ ఆర్ ద ఆర్ అండ్ డి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద ఫ్రమ్ ద టూ సర్కిల్స్ కామన్ టాంజెంట్ ఈజ్ వాట్, కామన్ కార్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాట్. ఫస్ట్ టూ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా, టూ సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటే కామన్ కార్డ్ మనకు ఫామ్ అవుతుంది. ఆ లెంగ్త్ అడిగాడు మళ్ళీ. సో టూ సర్కిల్స్ పొజిషన్ అంటే ఈ కార్డ్ లెంగ్త్ అడిగాడు. మనం ఈ కార్డు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి. తర్వాత ఏదే సెంటర్ మనకి s = 0. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఈజ్ s0, దిస్ ఈజ్ s' = 0. టూ సర్కిల్స్కి కామన్ టాంజెంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏదన్నా సర్కిల్ తీసుకోవచ్చు. నేను ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకున్నాను, దాని నుంచి సెంటర్ నుంచి డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. ఇది s'. డిస్టెన్స్ రేడియస్ తెలుసా, మనకు కావాల్సిన లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ ఫార్ములా ఇస్ దేర్, వాట్ దట్ విల్ సీ నౌ. సో లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్, first equation of common chord is it, what you have to collect? Equation of common chord, that is simply radical axis. Chord is s minus s dash is equals to 0. ముందు ఈక్వేషన్ కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. What is that? Is a simple, I am taking some L is equals to 0. So that L as s minus s dash, x square y square cancel, 2x minus 4x plus 3y 3y cancel, plus 1 minus 2 is equals to 0. 2x minus 2x is 2x minus 4x is minus 2x minus 1 is equals to 0. By cancelling the minus here, 2x plus 1 is equals to 0. This is equation of common chord some L. Okay na? ఇప్పుడు ఫస్ట్ సర్కిల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎస్ఎస్ డాష్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ సర్కిల్ సెంటర్ ఏంటి, రేడియస్ ఏంటి కలెక్ట్ చేసుకుందాం. లెంగ్త్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్, యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ సూపర్ టిప్. Length of common chord is what that you know well, 2 root r square minus d square. ఇది కూడా ఐపీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇది 2 root r square minus d square length of common chord. r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్, d అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ సర్కిలే తీసుకున్నాను, ఎస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి దాని సెంటర్ సిని -1 -3/2 అవుతుంది. ఎంతనా -g -f ప్రకారము. వాట్ ఈస్ రేడియస్ r అనుకుంటున్నాను, √g² + f². g² అంటే 1 + f² 9/4. c ఈజ్ +1 అంటే -c కాబట్టి -1 అంటే √9/4 అయింది. ఇది r రైట్. ఇంకా d కూడా కనుక్కోవాలి. d అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద d ఈజ్ వాట్, d ఈజ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. సెంటర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి -1 -3/2 ద లైన్, దట్ ఈస్ -2 into -1 with -1/√a² + b² అంటే 4 + 0 అంటే 4 అవుతుంది మాడ్యులస్. therefore this is the root -2 into -2 + 2, 2 - 1 1, 1/√4 అంటే 2 అయింది, 1/2. అది d తెలుసు, అండ్ యాజ్ వెల్ as
radius there. So what is the length of common chord again? 2 root r square minus d square. The required common chord is 2 root r square minus d square lo substitution chedam, right? Now we can substitute here 2 root. We can substitute in this formula, that is the length of common chord 2 root r square minus d square. R square is r is root of 9 by 4 ante r square ante 9 by 4 minus d square ante 1 by 4. Antena 1 by 2 whole square ante 1 by 4 kada, that is 2 root over LCM is 4, 9 minus 1 by 4, that is 2 root over 8 by 4. 8 by 4 ante 2 kada, ante 2 root 2 అయిపోయింది. 8 by 4 under root ఉంది కాబట్టి root 2 అయింది. 2 root 2 is length of common chord, that is clearly given as a second option, right? So these are the various questions which are given in 5th August షిఫ్ట్ 2. ఓకేనా? ఈ పార్ట్ 2లో 5th ఆగస్ట్ షిఫ్ట్ 1లో షిఫ్ట్ 2లో క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఐ హోప్స్ ఐ ఫాలోడ్ వెల్. చూడండి, చాలా క్వశ్చన్స్ రిపిటేషన్ ఉన్నాయి, మోడల్స్ రిపిటేషన్ ఉన్నాయి కంపల్సరీ. అందుకనే ఆ మోడల్స్ అన్ని మీరు టచ్ చేయాలి. సర్కిల్స్ నుంచి 5 to 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ. 5 అదే ఏపీ ఎంసెట్ 7 to 8 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. అందుకోసమే కంపల్సరీ బోత్ స్టేట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సర్కిల్స్ కేర్ఫుల్లీ. సర్కిల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సర్కిల్స్ ఇంక్లూడింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ రెండింటి నుంచి కూడా 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఏపీ టీఎస్ ఎంసెట్లో అయితే ఏపీ ఎంసెట్లో 7 to 8 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, టైం స్పెండ్ చేయండి. సో మనకి టైము ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఎక్కువ ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే అంత మీకు బెటర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఓన్లీ కెన్ సాల్వ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం. We can manage the time in public examination also. All these steps you have to follow, then only you can scope up to get the better ranks. Okay na? I hope so you can do it. If you make sure you enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I'll come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye.